我諗大家都睇到莫名其妙，究竟佢講乜嘢嘢？其實呢一個咧係30幾年嘅舊紀錄片，當時已經係發現咧係有另外一個系統係極近太陽系統，影響緊比較遠少少嘅行星嘅運行。呢啲其中一個咧 Nibiru 咧嘅環繞地球嘅周期係3600年先至一次。太陽系統自己根本咧係有個自轉嘅周期，而相近太陽系統咧係有另外嘅一個冇發光嘅行星，叫做褐星 （Brown Dwarf）， 俾個名叫做 Nemesis。Nemesis 即係敵人，太陽嘅敵人咁解。而佢自己本身咧，亦都有佢自己嘅行星系統。而呢一個赤星 Brown Dwarf 嘅最外圍嘅星咧，就叫做 Planet X Nibiru， 係3600年環繞嚟到地球嘅附近。呢粒星嘅體積係估計係地球嘅5倍。如果月亮已經係可以影響呢一個潮汐漲退，甚至咧係影響地殼嘅變動，有一個大過地球5倍嘅行星接近地球嘅時候，你所發現嘅天際星辰嘅異兆會係幾大？講翻少少聖經，3600年前係摩西嘅時代，約書亞嘅時代。當時估計咧，呢一個係地球、太陽 Nibiru， 呢一個咧係 Nemesis 嘅赤褐星。地球、太陽 Nibiru 赤褐星。3600年咧，估計地球嘅位置咧係比太陽隔開咗。Nibiru 嘅位置同地球嘅位置啱啱嘅影響力係比太陽遮蔽，但係咧係已經足夠將地球嘅 axis 嘅軸擺喐咗。所以你睇約書亞記嘅時候咧，日頭停咗企定唔喐，唔係日頭唔喐啊，係當時地球嘅軸心係因為呢個 Nibiru 嘅地心吸力太大，咬喐咗。但係下一次嚟嘅時間，估計地球同埋 Nemesis 就冇太陽嘅保護啦。所以因為極大嘅地心吸力嘅原因，海島會移離本位，山會移動，同埋佢嘅影會同一時間令到日食、月食同一時間發生。揭開第6頁的時候，我又看見地大震動，日頭變黑像毛布，滿月變紅像血，天上的星辰墜落於地，如同無花果樹被大風搖動，落下未熟的果子一樣。天就挪移，好像書卷被捲起來，山嶺海島都被挪移離開本位。呢一個星球 Planet X 或者 Nibiru 會連帶4000里嘅流星雨群一齊嚟地球，所以會連帶好多隕石同一時間會撞落嚟。咁有一個紀錄片係 Discovery Channel 做嘅，咁當時咧係2012年咧話，因為有人話2012世界末日，咁佢做咗話其中一個可能就係話咧呢個星接近地球嘅時候會發生嘅嘢，我哋睇睇。But the Earth doesn't have to be destroyed from within. It could be shattered by a disastrous traffic accident in space in 2012. A catastrophic run-in with another planet speeding wildly through the galaxy. A mysterious doomsday missile known only as Planet X. Planet X is a hypothetical planetary body that's traveling through the outer regions of the solar system. And basically the theory is, as this Planet X passes through the inner solar system, its gravitational influence will have all sorts of effects on not only on the Earth but also on the Sun. It could actually trigger some planet killer solar flares from the Sun.
Almost every possible disaster would happen simultaneously in that case. Volcanoes, earthquakes, tsunamis, everything you can imagine would break loose. At that point goes the theory Planet X might actually be able to knock the Earth into a different rotation, and it would be a global cataclysm. There would be nothing you could do, nowhere you could hide, no way to survive. If Planet X did appear in 2012, there's one place I wouldn't want to be, and that is on planet Earth. When it comes to Planet X, there's only one thing standing between Earth and total annihilation. Planet X, in a word, doesn't really exist. If Planet X did exist, it would have to be so big that we would have seen it already. Even if there was a planetary object that came speeding through the inner solar system, it would have to be really, really close to the Earth. In fact, nearly impacting the Earth for there to be any real gravitational effects. But it wouldn't cause immediate devastation or destruction or earthquakes or any of that. But perhaps that's just what the government wants you to think. Doomsday fanatics claim there's a massive conspiracy to avoid panic by covering up the impending doom of Planet X. Look, there is no government conspiracy to cover up the existence of Planet X. And if there was this large planetary object going to reach the inner solar system within 3 years, even amateur astronomers would see it. 咁我係唔係末日狂熱者，散佈恐慌呢？咁，所以我話我哋一定要有聖經真理嘅過濾。太空總署美國政府講嘅説話係咪真嘅呢？呢啲係虛構嘅呢？咁，所以我就抄翻30幾年前嘅紀錄片，同埋講一講佢哋做嘅研究，同埋實際佢哋講嘅説話嘅分別。頭先有一段片段，嗰個女仔講嚇，佢話：如果呢個星球真係你啦，業餘天文學者都會見到啦。咁而家我就俾一段業餘天文學者嘅錄影帶嚟睇。Hey YouTube. Well, I just found this video, and this video is from Eastern Europe, and it pretty much tells its own story. But first of all, I want to read something for you. First trumpet. Upon the first trumpet sound, hail and fire mixed with blood is thrown to the earth, burning up a third of the trees and all the grass. 呢個物體係跟住太陽嚟，所以肉眼如果係喺日光之下，你就咁睇，你係睇唔到。一定要用過濾鏡，同埋要喺南半球睇到。業餘學家睇唔睇到呢樣嘢嚟呢？已經睇到。有啲估計呢係出年夏天唔需要用過濾鏡，你都會睇到。嗱，其實天文學家係好困難去預計呢一個星球嘅軌跡，因為現有嘅超級電腦都冇咁大嘅計算能力，因為佢俾太多嘅星球影響嘅軌跡。咁但係係咪好似美國太空總署嘅官員講，呢啲係虛構嘅呢？咁唔係。1970年咧已經係出版咗一本書，叫做《The 12 Planet》，個作者咧係叫做 Zecharia Sitchin。佢唔係天文學家，佢只不過咧佢係考古學家，佢係翻譯古 Mesopotamia 嘅古卷啊。佢如果你睇翻嗰啲石刻，你數數有幾多個星球？因為3600年前佢係好接近地球，係睇到嘅。跟住咧，1972年、1973年，美國海軍嘅天文總科長送咗2個人太空嘅望遠鏡去探測。佢探測嘅原因，因為佢哋睇到呢一個天王星同埋海王星嘅軌跡，係其實應該係有一個好龐大嘅物體影響。地心吸力影響佢嘅軌跡，同埋咧，2006年你亦都睇到
Pluto 冥王星實際咧已經係剔除咗喺地球嘅行星軌跡裏邊。7273年正式美國政府做咗呢啲研究之後咧，頭先個片段影一個咧係叫做Dr. Robert Harrington 呢位先生，跟住咧佢頭先喺個地圖度，因為個片段睇唔到而家要重新聚焦過之後咧，就嗰個地圖係寫住呢個軌跡咧就係 Nibiru 嘅軌跡，呢啲係美國官方嘅紀錄片。而家咧就完全唔承認佢存在。當時使咗好多錢去研究呢一件事，甚至咧係喺紐西蘭起咗個天文氣象嘅觀察台，起咗之後攞咗啲資料就即刻拆咗佢。所有資料除咗美國太空總署之外，全世界冇人知道。跟住 Dr. Robert Harrington 咧，好離奇，2年後咧就食道癌死咗，突然間發食道癌，即刻死咗。之後咧呢一個政府資助嘅研究就完全 ban 晒，喺而家淨係得坊間啲人去研究，政府咧就完全唔承認。咁啊，俾你睇多一段嘅經文。喺90年代開始咧，美國國家嘅投資方向咧就係由航天轉到去地底。咁啊，俾你睇多一段經文。地上的君王、臣宰、將軍、富戶、壯士和一切為奴的、自主的，都藏在山洞和岩石穴裏，向山和岩石說：倒在我們身上吧，把我們藏起來，躲避做寶座者的面目和羔羊的憤怒，因為他們憤怒的大日到了，誰能站得住呢？有啲係新派神學嘅，讀到呢啲聖經就話：唉，而家邊有人匿喺山窿裏邊啊？講古啫咁。咁我嚟講就係聖經講乜我就信乜㗎啦。如果唔明白嘅時候咧，就要做研究，研究到有個答案為止。好啦，咁啊點樣匿埋喺山窿裏邊呢？咁我哋睇睇喺美國現有嘅地底城市嘅設施。
地底2000幾尺，差唔多3000尺。如果你覺得西營盤站掘到咁深，真係好大工程，30幾層樓咁深。知道嘅係有幾千里嘅地底公路同埋火車線，而呢個火車線嘅速度呢係 Mach 1，Mach 1即係1200公里一個小時。我哋坐高鐵去張家界，最高速度300公里。呢個地底基地嘅速度係1200公里。佢哋轉呢個地底洞嘅機器，一日係可以轉7里啊！我哋高鐵真係拖完又拖。但係點解呢啲冇商用嘅用途？其實呢啲轉地動機呢，係一個核子反應堆喺裏邊，佢唔係轉，佢係2000度用 lithium 鋰係溶咗所有嘅岩石，個溶漿入翻去呢個核子反應堆，變咗做液體，再擠翻入去，即係一路行嘅時候呢，啲岩石重新會鞏固翻。點解要孭落地底啊？做咗準備30年。日月星辰嘅異兆，講咗咁多好恐怖嘅説話，戰爭都未係最恐怖，饑荒都未係最恐怖，嚟緊。我可唔可以肯定？我唔可以肯定。不過經過聖經嘅真理嘅過濾之後，我哋要繼續禱告、留意。我話睇翻呢啲事情發生嘅時候，耶穌點樣教我哋呢？日月星辰要顯出異兆，地上的邦國也有困苦，因海中波浪的響聲就慌慌不定，天勢都要震動，人想起那將要臨到世界的事，就都嚇得魂不附體。那時他們要看見人子有能力，有大榮耀，駕雲降臨。一有這些事，你們就當挺身昂首，因為你們得贖的日子近了。耶穌又設比喻對他們說：你們看無花果樹和各樣的樹，它發芽的時候，你們一看見，自然曉得夏天近了。這樣，你們看見這些事漸漸的成就，也該曉得神的國近了。我實在告訴你們，這世代還沒有過去，這些事都要成就。天地要廢去，我的話卻不能廢去。你們要謹慎，恐怕因貪食醉酒，並今生的思慮累住你們的心，那日子就如同網羅忽然臨到你們。因為那日子要這樣臨到全地上一切居住的人。你們要時時警醒，常常祈求，使你們能逃避這一切要來的事，得以站立在人子面前。見到呢啲日月星辰嘅異兆，我哋亦都會嗰陣時間見到耶穌基督有能力、有大榮耀降雲降臨。當呢啲事情發生嘅時候，我哋就要挺身昂首，因為你得救贖嘅時間近啦。你見到係驚啊，抑或見到係哈利路亞？Amen。好啦，耶穌跟住講，就用無花果作一個比喻，就話無花果樹同埋各樣嘅樹，包括呢個香柏樹發芽嘅時間，夏天就近啦。應該知道神嘅國近啦，呢個世代還沒有過去，呢啲事都要成就。跟住呢，就教我哋去點樣做。咁呢個 part 2講好啦。頭先睇過呢個圖表，我講或者個關子話呢係會講個時間表。
雷曼事件2008同上一次大崩盤嘅時間stock market crash 相隔係79年。無花果嘅比喻樹，無花果係講以色列立國，1948到加79 80年呢，就到2028。以色列立國係1948，咁樣耶穌會唔會喺2028坐大衛王嘅寶座呢？耶穌未坐呢個寶座之前，有3年半敵基督嘅逼迫，叫做雅各嘅苦難。再之前3年半呢，係會有2個見證人喺啟示錄講喺耶路撒冷度出現。再之前呢，就係2014到2021年，我哋會見到一切末世嘅先兆。我哋會見到啟示錄裏邊講嗰6個人由2014到2021年陸續出現。白馬係代表全球被迷惑，紅馬係全球嘅動亂，黑馬係極惡嘅通貨膨脹，灰馬呢係大災難，全球1/4嘅人會死亡。第5個印係殉道，第6個印星神嘅異兆會出現。跟住教會嘅時間完結，神係會重新開動以色列人嘅時間表。嗰段時間被提。講到呢度，第一節完，讓你哋20分鐘、15、20分鐘嘅休息。